Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is phrasal verbs. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic, phrasal verbs. Phrasal verbs are expressions. Most of the native speakers use phrasal verbs in their conversations. We must aware of some phrasal verbs to understand the situation, to understand the sentence properly, or else we get into trouble. We may misunderstand and we get into trouble. See, let's know how a phrasal verb is formed. Let's know how a phrasal verb is formed. See, usually we all know verbs. We have verbs. See, verb plus preposition or an adverb. For example, verb look, let us take, plus into. Look into equal to look into. Look into. It's a phrasal verb now. See, a phrasal verb is which creates a meaning different from the original verb. See, a phrasal verb creates a meaning which is different from the original verb. So generally the original verb is look. Look means look at. Chudadam ani antaru. Chudadam ani antaru. So, but phrasal verb is different from this original verb. The meaning of the phrasal verb is different from original verb. సో మనం దాని నుంచి ఇంకొక కొత్త మీనింగ్ తీసుకొని వస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఫ్రేజల్ వర్బ్. దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్ విచ్ ఆర్ స్పోకెన్ బై ది నేటివ్ స్పీకర్స్. ఆల్మోస్ట్ మనం ఇంగ్లీష్ కాన్వర్సేషన్స్ చూసిన మేబీ కామెంటరీ, న్యూస్ పేపర్స్, సో ఆల్మోస్ట్ వీ యాక్చువల్లీ హియర్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్. మనం ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ని వింటూనే ఉంటాం. But sometimes we know the meanings, sometimes we don't know. There are a lot phrasal verbs in English. See, let's go with some examples now. See, look plus into becomes look into. So, ikkada look undi, into undi. So, into and the general meaning is lopala. No, the meaning doesn't go like that. Look into. So, the meaning is different. Investigate. Look into ante investigate ani ardham. Next, look after. So look is a verb after preposition. If you match cheste vere meaning vastundi. So you don't use that as a phrasal verb. Look after. Look after means take care of. Take care of. Next, run into. Run into means meet by chance. Run away. Leave home. Run away. Leave home. Run out. Over or empty. So, look upon or look on. Consider, the meaning is. So, let us go with some examples. See, look into. Look into means investigate. We can go with an example like this. The police are investigating the case. So, for replacement, for investigation, we can use look into. The police are looking into the case.
The police are looking into the case. పోలీసులు ఆ కేసుని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు అని we can say that. So the next example, look after. Look after means take care of. Take care of, look after అంటే జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం. జనరలీ మనం పిల్లల్ని we look after the babies and we look after our grandpa, grandmas or uncles who are of old age. So ఇక్కడ నేను చెప్పొచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్, she asked me to look after her baby. She asked me to look after her baby. She asked me to look after her baby. So okay, example. So run into means meet someone accidentally or suddenly. So I ran into my friend as I was walking on the road. నేను సడన్ గా నా ఫ్రెండ్ ని కలిసాను. సో I ran into అంటే మీట్ అని, సడన్ గా, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా అని కూడా we can say that. So run away means leave home. For example, I ran away at the age of 20. అంటే నేను 20 వయసులో నేను ఇల్లు వదిలేసి పారిపోయాను అని. I ran away at the age of 20. So next, run out అంటే empty అవ్వడం, లేదంటే ఏమీ లేకపోవడం. సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాష్ నౌ అంటే ఇప్పుడు నేను క్యాష్ లేదు నా దగ్గర, నేను అన్నీ పోగొట్టుకున్నాను. ఐఎమ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాష్. రన్ అవుట్ మీన్స్ ఎంప్టీ చేయడం, ఖాళీ అవ్వడం. వి ran out of rice, so I have to buy a new bag of rice. అలా I ran out. So look upon or look on, కన్సిడర్ చేయడం, ఒకరిని కన్సిడర్ చేయడం. They looked upon her as a daughter. ఒక డాటర్ లాగా కన్సిడర్ చేశారు. They looked upon her as a daughter. You understand? So this is how phrasal verbs are formed. There are a lot of phrasal verbs in English whose meanings we don't know at all. So thank you for watching. This is the basic thing how we frame a phrasal verb. So you just understand phrasal verb is formed verb adding preposition or adverb, which create a meaning different from the original verb. అంటే ఒరిజినల్ వర్బ్ మీనింగ్ కాకుండా మనం ప్రిపోజిషన్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఫ్రేజల్ వర్బ్ అవుతుంది, అది వేరే మీనింగ్ ఇస్తుంది మనకి. సో వెకాబులరీలో ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ నేర్చుకోవడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, అకాడమిక్స్ and for effective communication skills, so we must know a common phrasal verbs. Thank you for watching. This is Palvi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutanlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telusina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా?
లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఇంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR Tutorials వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 hours మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 hours కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 hours లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.